Hata ukajaribu vipi huwezi kuingiza kusema kwa utaka asubuhi, kwa sababu inabidi urauke mapema sana tena sana zaidi. Na kisha pengine jana ulikuwa umechelewa katika makazi mengine. So si rahisi, lakini I think ni vile unapanga tu, unajipanga maisha yako. Unaamka asubuhi, kama unataka kwenda mazoezi naenda mazoezi, kutoka mazoezi kama ni kuonana na watu katika mikutano. Saa nyingine hata pengine katika mikutano ambao kwamba nakutana, ikiwa si ndani ya bunge, basi nitaangalia pengine mkahawa karibu sehemu ninapofanya mazoezi. Ama nitakubaliana na mtu kukutana na yeye, anaweza kunipitia pale kabla sijamaliza mazoezi yangu, wanaona na mtu kidogo tu. Yani ukiwa tu unafanya mazoezi bado mwaiza zungumza, inategemea mkutano. Lakini hiyo ni sio mkutano, lakini pengine tu kupeana kitu cha dakika 2 dakika 3 ili kuweza kupunguza ule msongamano wa watu ambao kwamba wanataka kuonana na wewe katika siku nzima. How do you balance maisha yako ikizingatiwa kwamba wewe bado ni kiongozi, una watu wengi wa kuona, familia yako inakungojea? Masuala ya familia ni muhimu. Na uko Nairobi, wako Mombasa. How do you balance kila wiki? Baada ya kuchukua wadhifa wa wenyekiti wa public investment, ikawa sasa ni majukumu zaidi ya kwa lazima niwe niko bunge zaidi. Pengine saa nyingine inabidi hata siku 5 kwa wiki niko hapa, lakini ni mazoea. Na nikirejea Mombasa kuwa pia si rahisi hivyo, iko tumekaa tofauti. Sababu naweza nikaenda katika shughuli za mashinani. Nishawahi kwenda katika shughuli 11 kwa siku. 11? Na ukirudi kulala sio umechoka tena, unahitajika bado kupiga mazoezi? Ni again ni mazoezi. Hata kama umechoka vipi, lakini angalau ukiingia iko ile time kidogo una spend na familia. Na asubuhi unaamka pamoja na wao, ama saa nyingine nikiamka wao bado wamelala pengine, lakini ni mazoea. Watoto wako huwa hawashangai, dadi ana wakati wetu sana, na watu wengine utapata baba zao ama wazazi wao hapo kila wakati? I think hata wao pia wanaelewa lile jukumu ambalo kwamba niko nalo mimi. Sio kwa wanafahamu sana. Wanajua the demand that is on me as an individual, the demand ya afisi ambayo kwamba nashikilia. Panapowezekana huwa najaribu sana. Tumezungumzia sana hao watoto, na sijui ni watoto wangapi na bibi wangapi? 4 mmoja. No, wenda una bibi wachache, wajua katika Uislamu. Tunakubaliwa 4, lakini niko na watoto 4. Wangu wa kwanza ni mtoto wa kike. In fact, I think my daughter ana prefer zaidi her private life. Even though Mombasa ni ndogo, tunasema Mombasa ni ndogo, population ya 1.2, but we still call it small. Every day, by coincidence or by chance ama chochote, lakini watu wangu wakienda kwa sehemu kokote, kwa sababu mtoto wangu alipokuwa nikitoka naye sana, alipokuanza kuwa makamu akaanza kuprefer, kurejea nyuma, to hold back. Same thing with my boys. Kuna watoto wa kike 1, 3 wa kiume. Hata wao pia kila wakianza kuwa, they prefer holding back. Lakini in a way it is a blessing, in a way I feel for them, because as they grow I want to respect their privacy. Nataka kuheshimu ya kuwa sio lazima nianze kudadisi katika kila step, anakwenda hapa, anafanya nini. Bora tu nijue kwa kitu changu, na najua wazi ya kuwa ameniomba ruhusa. Si lazima nianze, licha kwa ushaomba ruhusa kwa mamake ama babake,
uanze kuwa unaanza kumfuatafuata kinyuma nyuma. Kwa hivyo umewaamini tu kwamba wata make the right decision? Because I think they've been raised right. Their mother has, and I attribute it a lot to the mother. Amewalea kisawasawa. So I get call all the time. Naambia kwa tumemwona mtoto wako hapa, na mtoto wako yuko hapa. Kwa wale ambao wanawajua. Na sio kwa wale wanawajua, ni wengi wanawajua kwa sababu tuko katika era ya social media. So katika wakati huu sio wakati ule wa zamani. Wakati huu sasa kila mmoja, dunia imezidi kuwa ndogo na ndogo na ndogo. So I get called saa zote naambia kwa and to me it is not a surprise because she has already told me prior to that I'm going here. So unajua mahali wako. Kuna nyakati ambazo unakiti chini kama mheshimiwa, kama mbunge, kama kiongozi, unatamani maisha yako yangekuwa tu, ungekuwa katika hii nafasi, ungekuwa na ile privacy, social life yako iko katika limelight? I don't know. Sijawahi kuwa na maisha ambayo kwamba I have been totally a private person, or an 8 to 5 kind of a person. Yapo unaanza saa 2, saa 11 you start retiring your day. It has never been in me, and it has never been me, I think, kwa sababu kwanza mimi mwenyewe nimezaliwa katika familia ambayo kwamba wazazi wangu mama na baba wote ni watu ambao kwamba walikuwa ni harakati za kwenda mbio hapa na pale. Mzee wangu alikuwa ni mwanasiasa, so I think I lived in a life that this is actually pretty normal. Kwa hivyo ni kitu umezoea. Mheshimiwa, kuna wakati ambapo ulikuwa umeunga, ulikuwa kibonge sana, mbona ukachukua nafasi ya kupunguza mazoezi? Niliamua and this is a personal plea to everyone. Mara nyingi mimi nikisema maneno haya pengine watu watachukulia ni pengine, lakini daktari wa kesho ni yule ambaye kwamba atakuambia kuanzia sasa ya kuwa ni lazima uishi katika maisha yanayotakikana. Kilo zangu mimi zilikuwa ni 130. Okay, 130. Yes, 130 kilos. And that 130 kilos, there was no element of muscle at all. So you can imagine 130 kilos mainly of fat. And ilikuwa ni matatizo kwangu sababu saa zote nilikuwa nikipata ulcer, nikipata acidity. I was ever getting headaches. In my car, in my house, in my travel bag, lazima kulikuwa kuna na dawa za acidity, dawa za nini, everything that you eat was just affecting you. I remember at one time I was in Iran na nilipata matatizo sana. There was a time I traveled and then I was passing on transit, nilikuwa katika nchi Amsterdam, kwa sababu nchi nyingine huwezi tu kujibebea dawa. Na hata Amsterdam pia dawa nyingine katika airport ilikuwa lazima simple medication, you need to have a prescription. So nilipata shida katika airport, but nashukuru Mwenyezi Mungu, since I decided to take a healthy lifestyle, sikumbuki kunywa dawa. Wacha kubebana, kunywa dawa. Just an example, hii ni maji ambayo kwamba hii ni tunasema ni sunna ya mtume wetu. This is the following of our prophet. This is just water that has been soaked with dates overnight. And the first thing that you do is you just try and drink with 3 gulps. Inasaidia. It helps cleanse your system. Ni tende kawaida. And siku hizi tende zinapatikana hata supermarket. This cleanses your system. Unakuwa uko in behave as an antioxidant as well, kusafisha mwili. And then from there I get a bit of my carbs from oats. Hii ni oats ya kawaida tu.
si mambo mingi. This is what I call a pre-workout meal. So I take this na hata sina makubwa. I take peanut butter or peanut powder. Yeah, that is peanut powder and or any of them, na pure honey, and I put it on top of my oats, and I'm good to go. Hiyo tu ni kidogo tu kuhusiana na maisha ya Abdulswamad ambaye ni mbunge wa Mvita. Kidogo tu maisha yake, kuanzia chakula anachokula, jinsi anavyoamka, lakini kidogo sasa nitaingia kwa maisha yake, akuelezea alikuwa vipi, alikuwa anazimia kwa nini, iwapo ni mbunge ama alikuwa anataka kuwa nini, labda alikuwa anataka kuwa pilot. Tutasikia saa hizi, usicheze mbali. Today we're going to be looking at a guy who's doing home decor na chuma. Chuma is cheaper than mbao. Then again, chuma is more durable than mbao. Na hii ndio story yake. I quit my job. I started off now the hustle on a main basis. He also had something to tell the youth. Mimi nimesoma to a point niko na degree mbili, but who cares? You know. So just work with what you have and you're good. For more, make sure to watch this Wednesday with me, Magdalene Wanjiko Jani, only on TV47. Karibu sana mtazamaji, kama nilivyokueleza awali tukwenda mapumzikoni ni kwamba tunaye mbunge wa Mvita Abdulswamad Nasir. Alikuwa ametuelezea mambo mawili matatu kuhusiana na maisha yake na jinsi huwa anapanga siku yake. Na mimi nikawa nikishangaa ni vipi mtu anaweza kubalance, lakini kuna kitu kimoja hatujafahamu kuhusiana na kitu alichokuwa anapendelea kuwa. Maana kwa leo yupo hapa, lakini alikuwa anatamani kuwa nini. Karibu tena mheshimiwa. Asante. Ukigrow, lakini kabla nikupeleke hapo, umezaliwa katika familia ya watu wangapi? I have 9 siblings. Wawili wameenda mbele ya haki. Wale ambao kwamba tumebaki. Najua swali la pili litakuwa kama kuna yoyote ambaye kwamba alikuwa hakuna nia ya siasa. Hamna hata mmoja. Hamna hata mmoja ambaye kwamba alikuwa na nia ya siasa. Wakike wameolewa, wako na watoto. Wale wa kiume na wao wameoa, wako na watoto, lakini none of them had any interest in politics. Sasa mheshimiwa, ukasema dream yako ilikuwa kukuwa a pilot na bado ipo kwenye akili yako. Ni kitu ambacho utapaswa? Why not? There's nothing that is impossible. Na wakati manake naelewa bado upo kwenye siasa. Issue of time is always an excuse for those people who are either lazy, incompetent or anything else. I have the same 24 hours as anyone else. Masaa yangu si zaidi ya 24. And the question is what I do in my 24 hours and what you do in your 24 hours. It is an issue of quality over quantity. How you quantify can never change. We are all the same.
but how you put quality in your hours is what differs. Nimekusikia. Then ulijipataje kwenye siasa? I think politics is more of a calling. Mimi nilikuwa zaidi, I can say I was doing more of like social work. I had a foundation. I used to work at a radio station, and the radio station had a charity. Radio station kitu ambacho ulikuwa umetrain ama ni kitu? No, even that the radio used to belong to a friend of mine, and again, there's nothing better than starting from the bottom. I started slowly as I did a bit of news, not covering, but research. And then from there, nikafanya production. I did production. Usomea? Lakini mheshimiwa wewe pia ulikuwa mambo milioni. I did production. I did media production. I became a radio DJ. For how long? For quite a while. I became a radio DJ. Wapi siasa zili? I was doing radio shows. Yeah. Radio Rahma. Yes. No, that is even before Radio Rahma. I was doing a musical. I was mixing. Okay. Can you still do that today? I don't know whether I can. Of course, you know, everything is computerized now, but visit you so soon tuone ukifanya hizi vitu. Maanake kitu ulichojifunza hakiwezi kupotea. Maanake this is something yenye ulijifunza wewe. Yeah, it is not something I went to school for. I just I did and then from there I went to do marketing for media. Kwa nini ulikuwa una hustle hizi vitu zote? And I understand you are a prince. And then from marketing of media, the other thing that I did is I got into management of media. And then together with a friend of mine, it actually had a moral reason. I was running Radio Rahma, and no, at that time I was not running Radio Rahma. I was running Pulse FM. And one time, two incidents happened. One, I walked into the house and I heard my daughter, who was young at that time, singing a very, very obscene song. Like the meaning was very, very obscene. So I got mad and I said, who is the one who is making my daughter listen to this? And then they said, but she listens to you on the radio. And that hit me hard, that, you know, this is my daughter. I can imagine how many other daughters are listening to this. And then the other incident was because I was in the musical industry, we would promote artists and everything. And one time I was out at an event that we had sponsored. There's an FM station out there, and I was looking and I was seeing how people were so wasted and drunk. I was asking myself, what are the chances that even some of these people are actually, because they were, you know, males and females, and I was asking myself, there's a chance that some of these people, you know, might end up getting some crazy diseases because they don't know what they're doing because they're so intoxicated. And I think it hit me now. It was more of a conscious call. I decided to quit. So when I decided to quit, I quit. I simply quit the media industry. I used to, you know, a lot of the things that I have done in my life were actually based on my daughter. I used to smoke. I used to smoke up to 3 packets of cigarettes a day. And then one fine day, my daughter, at that time she was young, and she told me, Dad, I don't think you love us, because, you know, when you smoke, your heart and your lungs go black and dark, and, you know, and you're going to, and it hit me, and I made a decision instantly, right there and then. Not even like, I didn't decide and say that I'm going to wait for tomorrow or the day after. I made a decision instantly. Unajua, kwa ile unaangalia consistency and hard work.
And the good thing about him is the will. Sometimes anaweza kosa kuwa kutaka tu kuja na anambia ni unatoka parliament ile bunge siji kuja, lakini unapata amekuja. The will. Yeah, exactly. Very true. Ni viboko atakula akiendelea. Akiacha, it's more of a lifestyle. The issue is it's more of a lifestyle. Ikikuwa lifestyle utaenjoy. Issue si kuacha, issue ni kuendelea. Hawezi acha kwa sababu the main objective si ati gain tu kitu ama lose kitu, then that's it. Maisha yaishi hapo. It's more of a lifestyle. Yeah. And you found yourself there. And I found myself in politics. And here you are. And here I am heading right to now. Governorship. There is that fact. Again, if it's a calling, yes, we will get there. It's not about calling. Do you want it? It's not about what I want. It's about whether I can actually be able to deliver. It's never about, once it becomes about someone is the one who wants it, you have to explain why you should. I believe in one thing. Do I believe that I can be able to? Yes, I do believe I can be able to. But equally, I believe in the respect of the people. If they give it to you, yes, you'll be. What But then utakuwa una run. If at all I'm called on to run, yes, I will run. Who will be calling? The people, the same way they asked me to run for Vita said yes. And you'll be able to do this. And to do this when we were very, very young, and it has worked very, very well. But you know, it's something you've done since you were young. Yes, it is. And of course, we will be waiting to see your family. Yes. Yeah, because you never wanted us to, but we. Not that I didn't want. You never wanted but you know, you umewasikia wenyewe wanakuambia kwa tunataka kukaa. Sawa wish. Solo. Sawa, tumekubali. Asante sana. Good day. Thank you very much. Chapa gym. Namna mtazamaji, kilicho na mwanzo kina mwisho, na kufikia wakati huu sina budi ila kukamilisha kipindi Mfahamu Kiongozi, nikiwa nimeridhia kwamba umejifunza kwake kiongozi Abdulswamad Nasir Sharif kuhusiana na maisha yake na jinsi ambavyo akakuwa kufikia mtu aliye sasa. Na mimi kuna kitu kimoja naelewa, kila mtu ndoto yake inaweza kutimilika, lakini inahitaji ukakamavu. Usipojikakamua hakuna chochote. Manake wahenga wanasema mtake cha mvunguni sharti ainame. Kufikia hapo mie na kuaga Elizabeth Mutiko ikikutakia wakati mwema, lakini tupatane tena wiki ijayo hapa. Welcome to What on the Street. I am Shishime, and today we ask people like the simplest question ever. If you were the president of Kenya like today, what will you do? Ningedo vitu mob sana. Ya kwanza Maraga home, yani judiciary yote tu naifuruga tukampande